Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to learn about the projectile motion. Projectile motion and which object is called as projectile. Okay, so let us see. Projectile motion is a motion of an object when it is thrown by making some angle with the horizontal. Okay, projectile motion म्हणजे असे मोशन ज्याच्यामध्ये आपण एखादा ऑब्जेक्ट होरिझॉन्टल सोबत काहीतरी अँगल बनवून फेकणार आहे. So at that time the motion of that object is following a curve path. That path is called as a projectile path. So see, this is horizontal line, this is vertical line. Suppose it is x-axis, it is y-axis. We are throwing an object by making an angle theta here. Okay, so while throwing this we'll make here angle theta, so the object will follow the path of curvy path like this. So this path is projectile path. That object which is thrown is called as a projectile, and the angle which is made by projectile with the horizontal is called as a angle of projection. Okay, what it is called? Angle of projection. Okay, so what is projectile motion? One more time revise it. When an object is thrown by making some angle with the horizontal, that type of motion is called as a projectile motion. Okay, so first we'll start the equation of the projectile motion or equation of path of the projectile. This is the path of the projectile. Projectile म्हणजे तो ऑब्जेक्ट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये कोणत्या पाथवरून फ्लो होणार आहे किंवा ट्रॅव्हल करणार आहे त्या पाथचं आपल्याला इक्वेशन इथे डिराईव्ह करायचं आहे. हे एक कर्व आहे, सो या कर्वसाठी आपल्याला एक इक्वेशन डिराईव्ह करायची. ओके, सो फॉर दॅट वी रिक्वायर some modifications in this diagram or some details about this diagram. Okay, now see, suppose we are throwing that object by making angle theta with initial velocity u. Okay, u is the initial velocity of that object. Now this is a velocity, a vector, so we can resolve this into two components. Resolution of vectors will be applied here. सो आपण ह्या व्हॅलॉसिटीला काय करायचं आहे, दोन डायरेक्शन म्हणजे होरिझॉन्टल आणि वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये रिझॉल्व करायचे. सो कधी पण वेक्टर रिझॉल्व करताना जे ह्या डायरेक्शन मध्ये येतो ते येतो यू कॉस थीटा आणि वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये येणार आहे यू साइन थीटा. ओके, so along the y-axis we have velocity u sin theta, along the x-axis we have velocity u cos theta. Means this object will follow both type of the motions, horizontal motion as well as the vertical motion. ती वस्तू वर जाते as well as पुढे पण जाते, म्हणून याच्यामध्ये दोन्ही पण कंपोनेंट x कंपोनेंट आणि y कंपोनेंट दोन्ही पण येणार. ओके, नाउ द मॅक्सिमम हाइट that is reached by that projectile, that is called as height of the projectile, maximum height of the projectile. And when it starts from the initial position and ends at the end position on the ground, horizontal level ला same level ला ज्यावेळेस ते टच करणार आहे, सो इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशनच्या मधला जो डिस्टन्स असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ रेंज. सो ऑल्सो दिस टू आर इम्पॉर्टंट कंपोनेंट्स, विल सी इन लेटर lectures. Now here we will concentrate only on the path of the projectile. Okay, let's start. Now whenever there is a horizontal motion, horizontal motion कधी पण या वेळेस इथे असणार आहे, त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस the velocity will remain always u cos theta. The velocity remains always same. That means ह्या कंडिशन मध्ये ax will be always 0. Acceleration will not occur in horizontal direction. Okay, now in vertical direction the velocity it is u sin theta, but this acceleration is against the gravity. बघा एक्झॅक्टली वर्टिकल डायरेक्शन आहे आणि ग्रॅव्हिटेशन एक्सेलरेशनचं डायरेक्शन एक्झॅक्टली अपोजिट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ असतं. सो दिस ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी
will be exactly opposite to this vertical velocity. So here acceleration will be always minus g. G acceleration due to gravity, ay acceleration in y direction means vertical direction, and negative sign indicates that both are in opposite direction. Okay, ह्या conditions इथं आपल्याला useful. Now first we'll focus on the one direction. So along the x direction. Now along the x direction we will simply use the concept definition of velocity. What is velocity? Velocity is equals to displacement upon time. Okay. So इथं horizontal किंवा along x direction मध्ये suppose it is x axis, so displacement is x. Okay. Then in time t it will cover the distance x. And what is the velocity? It is along the x axis, that is ux. Okay, so substitute these values. Velocity is u cos theta is equals to displacement is x and time is t. Using this equation we will find time t, because this will be used in the further equations. So क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किंवा एक्सचेंज करून आपण हे इक्वेशन जे ते चेंज करून लिहू शकतो. टी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा. लेट इट विल बी इक्वेशन नंबर 1. Okay, what we did, horizontal direction taken and then solve by simply the definition of velocity. Find time t. Now concentrate the another direction, that is the vertical direction. Now in vertical direction we are having acceleration, we are having velocity, we will have time and displacement in the vertical direction. So here along y direction, we will apply here the equation of motion. Which equation of motion? It is about the displacement. So second equation of motion we will use here. What is second equation of motion? S is equals to ut plus 1/2 at square. Okay, S is equals to ut plus 1/2 at square. Now for the y direction, the value of S, it is y. Displacement in y direction, so let it will be y. U velocity in y direction, that means u sin theta. Then acceleration is in the upward direction, that means ay, and we will write it with a minus g, and t remains same as in the previous equation. Okay, so what to do now? Substitute these all values in this equation of motion and write the equation. Okay, so we are going to write this. S is equals to, so it is y equal to ut. What is u here? U sin theta. So inside the bracket I will write u sin theta into t plus 1/2 a. Now a is a minus g, so आधीच मी हा मायनस बाहेर घेते इथं, so प्लस मायनस becomes minus 1/2 a च्या जागेवर आता येणार g, जो मायनस आपण आधीच घेतलेला आहे, and t square as it is. Okay, so this is our second equation. Now these are equation 1 and 2 in two direction. Equation 1 will represent only x direction, equation 2 will represent only y direction, but this motion is combination of both the directions. So या दोन्ही equations ला आपण combine करायचं, try करायचं. So what we'll do, from equation 1 the value of t, that is x upon u cos theta, is substituted in equation number 2. So इथे दोन ठिकाणी जे t आहे तिथे मी हे value substitute करणार आहे. So we'll substitute this, substitute t from 1 into 2. Okay, so let's substitute this. Y is equals to
x upon u cos theta. The bracket remains as it is, u sin theta t x upon u cos theta minus 1/2 g into bracket x upon u cos theta ब्रॅकेट स्क्वेअर, टी स्क्वेअर असल्यामुळे तो ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, आता हे फक्त सिम्प्लिफाय करायचं, ट्राय करायचं आपल्याला. सो y इज इक्वल्स टू, u will be get cancelled with this u, so what is the remaining? Sin theta upon cos theta, that means tan theta into x minus 1/2 g as it is. ब्रॅकेटचा स्क्वेअर सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा येणार आहे. सो आय विल राईट इट लाईक दिस, यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा, आणि हे सगळं आपण एका ब्रॅकेटमध्ये घेतोय आणि एक्स स्क्वेअर आउटसाइड द ब्रॅकेट. म्हणजे एक्स जो आहे तो ह्या टर्म्सपासून आपण वेगळा केलाय, बाकी काही नाही. इथं 1/2 जी ॲज इट इज स्क्वेअर केल्यानंतर यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इथं, आणि एक्स स्क्वेअर जो आला तो फक्त त्याला ब्रॅकेटच्या बाहेर मल्टिप्लिकेशनमध्ये ॲज इट इज ठेवलेला. नाउ दिस इज द फायनल इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाईल. या प्रोजेक्टाईलचा जो पाथ असणार आहे दॅट विल ऑलवेज फॉलो दिस इक्वेशन. इट कंटेन्स वाय डायरेक्शन ॲज वेल एज एक्स डायरेक्शन विथ द अँगल, प्रोजेक्टाईल अँगल, दॅट इज अँगल ऑफ प्रोजेक्शन, velocity with which the projectile is thrown, and acceleration due to gravity. Okay, so this is path of projectile, but we have to show that path of projectile is a particular path. So for that, let this tan theta is alpha, let मीन्स फर्स्ट ब्रॅकेटला एक कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं किंवा एक व्हॅल्यू कन्सिडर केले, दॅट इज अल्फा, अँड द सेकंड ब्रॅकेट दॅट इज 1/2 जी यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा, लेट इट विल बी सेकंड बीटा. सो दिस इक्वेशन विल चेंज ॲज y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स मायनस बीटा एक्स स्क्वेअर, किंवा ह्या मायनसलाच बीटा कन्सिडर केला तर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वेअर पण येऊ शकतो. नाउ ऑब्झर्व दिस इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन फॉर द पॅराबोला. स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन असते, कर्वची इक्वेशन असते, पॅराबोलाची इक्वेशन असते. सो वेन वी सी ऑब्झर्व दिस कम्पेअर विथ द पॅराबोलिक इक्वेशन, दिस इज एक्झॅक्टली द सेम. दॅट मीन्स द पाथ इज पॅराबोलिक इन नेचर. सो ह्या एकाच ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन कन्सेप्ट कळतात, एक तर डेरिवेशन की पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईलची इक्वेशन काय असेल, आणि सेकंड त्याचा नेचर काय असेल, व्हॉट इज द नेचर, पॅराबोलिक इन नेचर. हाऊ compare the final equation with the parabolic equation, so you will see that both equations are same. That means this path is nothing but the parabolic. म्हणजे हा जो असा नेचर आपला येणार आहे हा नेहमी पॅराबोलिक असेल. So this is about the projectile motion and path of the projectile. Okay, when an object is thrown by making some angle theta with horizontal, the motion is projectile motion, object is projectile, angle is angle of projection, velocity is velocity of projection. Okay, so ह्या टर्म्स ह्याच्यामध्ये सगळ्या इन्क्लूड होतात, आणि अल्टिमेटली वी आर गेटिंग हियर द फायनल इक्वेशन दॅट इज y is equals to this, and the path of projectile is parabolic. So these are the important concepts from this today's lecture. Hope you understand this. If you have any doubt, then comment in comment section. Like our videos, share it, and subscribe our